హలో సార్. చెప్పండి. ఓకే. 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 సరే సార్. అయితే స్టార్ట్ చేద్దామా అయితే? లిఖిత, బిఫోర్ వి స్టార్ట్, లిఖిత ఆర్ యూ దేర్? హలో లిఖిత. లిఖిత. Okay. So let's start sir then. So this session is about CoSchool.ai, which is a web-based app, and this is as a support to teachers, an AI assistant to teachers అని. So I'll share my screen to show you what exactly the app is, so that teachers can have a look, and feel free to ask any questions. Unmute చేసి మీరు ఏదైనా ఉంటే అడగచ్చు. That will be better to interact అని what we feel. So accordingly, let me just share my screen. As I spoke to you, ippude when I spoke to you, I understand that most of the teachers meerandaru AI tools already use చేస్తున్నారు. Chat GPT అని అన్నారు, కొంతమంది అన్నారు Copilot and Gemini, which is there. So all these requires, you are all familiar that we have to write a what you call a prompt, certain instructions or a question అడగాల్సి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఎవరైతే when we talk to children also, we ask them a question and then specifically ఆ ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. సో క్వశ్చన్ బట్టి మనకి ఆన్సర్ తెలుస్తుంది. సో how this is going to be useful in using AI is what we are going to see. Now you can see my screen, Bhaskar garu, can you see my screen? Bhaskar sir or any teacher can. Yes, madam. Yes, madam. Yeah. So Yes, madam. I'm just typing the link. It is there already in the what you call the chat box also. It will open to this e-page. This page is visible, right? Yeah. So first, this is the home page of CoSchool.ai. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఆన్ ద రైట్ సైడ్ కార్నర్ కి లాగిన్ అని ఉంది. లాగిన్ చేయకుండా కూడా మీరు ఈ యాప్ కి యూజ్ చేయగలుగుతారు. కానీ అది ఒక 2-3 థింగ్స్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్. కానీ అన్లిమిటెడ్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలంటే మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. సో లెట్ మీ జస్ట్ లాగిన్ విత్ నంబర్ అండ్ ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా, what you have to do is just put your phone number and ask it to send the code. So we get the code, which I'm going to just type in. Likhita, will you help me in giving the code? Yeah. Hello. Yeah, Likhita, what is the code? I didn't get it. Just give me a second. Just check with me and tell me. నేను వేరే నంబర్ ట్రై చేస్తాను. 0265 ma. 1 second. Okay, 1 minute. It is again Yeah, okay. Let me just. Yeah, give me the number. So teachers, మీరు the way I'm doing, మీరు simultaneously నాతో పాటు చేయొచ్చు. మీ ఫోన్ నంబర్ ఆ మొబైల్ నంబర్ Ma'am, 2295. 9925. 9925. Yes. Okay. So నేను ఇందాక యాక్చువల్లీ వేరే పేరు రాశాను, బట్ ఐ వాంట్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఏపీ స్కూల్ కదండి.
school. Right. Yeah, I mean just in short way. So ఇలాగా ఎప్పుడైతే మీరు ఇండివిజువల్లీ మీ ఫోన్ నంబర్ పెడతారో ఓటీపీ తీసి, సో యూ విల్ ఫైండ్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఓన్ నేమ్. సో దట్ విల్ బి ప్యూర్లీ యువర్ ఐ మీన్ వెబ్ పేజ్ అండ్ వాటర్ ద సబ్జెక్ట్ ఆర్ ద గ్రేడ్ మీరు ఏదైతే ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారో అదంతా ఇందులో ఉంటుంది అనమాట. సో నౌ కమింగ్ యాజ్ ఐ సెడ్, ఇది ఒక అసిస్టెంట్ టు టీచర్స్ అన్నమాట. So how it is going to assist the teachers is what we are going to look at, because most important మనం ఏం చూస్తామంటే లెసన్ ప్లాన్ కోసం ఆర్ యాక్టివిటీస్ కోసం రాయడానికి మనకి ఐడియాస్ కావాలి. అండ్ ఫర్ దిస్ we spend a lot of time, and to cut down on that time and have ideas from different people and other things, this AI acts as an assistant అన్నమాట. మనం చూస్తాం వేరే ప్రొఫెషన్స్ లో అసిస్టెంట్స్ చాలా దొరుకుతుంది, డాక్టర్ కైనా లాయర్ కైనా ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్. బట్ టీచర్స్ కి అసిస్టెంట్ అసలు లేదు. సో దిస్ AI ఈస్ గోయింగ్ టు అసిస్ట్ us in planning anything which is related to teachers. Now you can see here, ఇక్కడ చూడగలుగుతున్నారు మీరు, దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ మనకు ఉన్నాయి. లెసన్ ప్లాన్ అని, క్యూరియాసిటీ ట్రిగర్స్ అని, లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్, ఎంగేజ్మెంట్ టిప్స్ అండ్ క్లాస్ రూమ్ క్వశ్చన్స్. మనం ఒకటి ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ఫస్ట్ లెసన్ ప్లాన్, లెట్ మీ క్లిక్. నేను ఇందాకే చెప్పాను, ఇది CBSE కరికులం కంప్లీట్లీ మ్యాప్డ్ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు గ్రేడ్స్ యూ కెన్ సీ హియర్, మీరు చూడగలుగుతారు, గ్రేడ్ 1 నుంచి గ్రేడ్ 12 దాకా ఉంది. సో ఎనీ గ్రేడ్ వీ కెన్ పికప్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ఎవర్ సబ్జెక్ట్ యూ టీచ్, విచ్ ఎవర్ టీచర్స్. సే గ్రేడ్ 7 అనుకోండి, నేను గ్రేడ్ 7 కి సే సైన్స్ టీచర్స్ ఆర్ మేబీ మ్యాథ్ టీచర్స్ చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ మ్యాథ్. దెన్ ఈ డిఫరెంట్ యూ కెన్ సీ హియర్, ఇవన్నీ టాపిక్స్ ఏవైతే ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయో ఇవన్నీ NCERT పబ్లికేషన్స్ విచ్ CBSE రికమెండ్స్, దీస్ ఆర్ ద టాపిక్స్. సో ఇది ఆ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారంగా రాసున్నాయి అనమాట. సో ఇప్పుడు జస్ట్ సే మనం ట్రయాంగిల్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అనుకోండి, దాంట్లో మళ్ళీ ఈ టెక్స్ట్ బుక్ లో యూ విల్ ఫైండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ సబ్ టాపిక్స్ విచ్ విల్ బి దేర్. ఇంట్రొడక్షన్ నుంచి ఆల్ దీస్ ఆర్ ద సబ్ టాపిక్స్. టెక్స్ట్ బుక్ లో ఎలాగిచ్చామో ఎలాగుందో అవే సబ్ టాపిక్స్ ఇచ్చారు. సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ మీరు యూ కెన్ సీ దేర్ ఆర్ 4 ఆప్షన్స్. న్యూమరేటర్ ని పైన కింద మీరు కాదు, గేమిఫైడ్ అని పైన కింద ఆపోజిట్ సైన్ తోటి వేయడం, అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, అదే ఫస్ట్ స్టెప్. అక్కడ నుంచి 2 వచ్చాయి, స్క్వేర్ రాస్తాము, కింద 1 - cos స్క్వేర్ రాస్తాం, అది సెకండ్ స్టెప్. పద్మావతి ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు పిల్లలకి రేపటి కోసం. ఇప్పుడు రూట్ లేపేయడం 4, విడగొట్టడం 5. లిఖిత if you can, yeah, yes, that's fine. సో ఇక్కడ చూడొచ్చు, there are 4 flavors. ఇక్కడ ఏంటంటే వాట్ వీ హావ్ డన్ ఇస్ థాట్ ప్రొవోకింగ్, అంటే ఆలోచనతో ఒక లెసన్ ప్లాన్ కి ఎలాగా మనం ట్విస్ట్ చేసి చదివించగలుగుతాము. ఇంకోటి గేమిఫైడ్, అంటే ఆటలాడుతూ పిల్లలు నేర్చుకోగలుగుతారు. ఆర్ హ్యూమరస్, హాస్యంగా ఎలాగా ఒక లెసన్ కి చదివించగలుగుతాము, అది అన్నమాట. అండ్ క్లాసికల్ ఏమో సాంప్రదాయం ప్రకారంగా ట్రెడిషనల్ వేలో టీచింగ్ అన్నమాట. So these are different flavors which you can pick up. Now, as I can see, ఇక్కడ subtopic ఇందులో ఒకటి I'll have to choose. Say angle sum property of triangles. జాగ్రత్తగా రాసుకొని ఎక్కడైనా ఫార్ములా నువ్వు వాడుతుంటే ఆ ఫార్ములా పెట్టి నా డబ్బాలో పక్కన సార్ అందరిని మ్యూట్ చేయమనండి సార్. Yeah, Likita, if you can mute. Yeah, అందరిని మ్యూట్ చేసేయండి మేడం. సార్ చేస్తాను, దాన్ని మ్యూట్ చేస్తాను, తర్వాత మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి. Yeah, okay. Is it done, Likita? Shall I continue? Right. So I was talking about these different flavors. As I said, ఆలోచన చేసి ప్రకారంగా, హాస్యంగా, లేకపోతే ఆటలాడుతూ,
ఆర్ సాంప్రదాయ ప్రకారంగా ఇవన్నీ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ అన్నమాట. నేను చూస్ చేసింది గ్రేడ్ 7 లో ట్రయాంగిల్స్ చాప్టర్ లో యాంగిల్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ చూస్ చేస్తాను. సే గేమిఫైడ్ అనుకోండి, అంటే ఆటలాడుతూ పాడుతూ ఎలా లెసన్ ప్లాన్ క్రియేట్ చేస్తే పిల్లలకి బెటర్ గా అర్థం అవుతుంది. దట్ ఇస్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు సీ. సో మనకు తెలిసింది ఏంటంటే లెసన్ ప్లాన్ లో లాట్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ ఆర్ దేర్. మన ఫార్మాట్ వేరేగా ఉండొచ్చు, స్కూల్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎన్సిఆర్టీ పైన లేకపోతే బోర్డ్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది ఫార్మాట్, కానీ కాంపోనెంట్స్ మాత్రం అవే ఉంటాయి. లైక్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్, లెర్నింగ్ అవుట్కమ్స్ ఉంటాయి, స్కిల్స్ ఉంటాయి. వీ హ్యావ్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటి అంటే లైక్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ ద చైల్డ్ హ్యాస్ టు నో బిఫోర్ హ్యాండ్. మరి వొకాబులరీ ఏం ఇది నేర్చుకుంటారు పిల్లలు ఇన్ దట్ పర్టికులర్ చాప్టర్, దట్ వన్. అండ్ దెన్ దిస్ ఇస్ సంథింగ్ నెక్స్ట్ ఇస్ క్యూరియాసిటీ ట్రిగర్స్ అని కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. I'll tell you about it. Then is classroom strategies, pedagogy. Curiosity triggers is in a way, I should say, మనం ఐస్ బ్రేకర్ గా ఆర్ ఇంట్రడక్షన్. ఎస్, ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాం క్లాస్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు. ఒక సింపుల్ ఇంట్రడక్షన్, లేకపోతే ఏదైనా స్టోరీ చెప్తాం ఒక్కొక్కసారి, ఆర్ మేబీ పిక్చర్స్ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ చూపిస్తాం. సో ఏది చేసినా కానీ that should be followed by certain interesting questions to be asked. సో పిల్లలకి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు అది ఈ క్యూరియాసిటీ ట్రిగర్స్ లో ఇస్తామన్నమాట. సో ఇట్ స్పార్క్స్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ to listen to the chapter or the lesson which is going to be taught by the teacher. So that is curiosity triggers. Mali strategies, we are all aware of different types of strategies. Pedagogy and resources kuda. Now the question is, indulo మనం చూస్ చేసింది గేమిఫైడ్. సో ఇట్ ఈస్ గేమిఫైడ్ కాబట్టి ఆడుతూ పాడుతూ how children can learn. Maybe here we are talking about because triangles lesson లో ఇక్కడ చూడొచ్చు రిలే రేస్ కండక్ట్ చేసి, అంటే ఇది స్ట్రాటజీ ఇచ్చాం, బింగో కార్డ్స్ యూజ్ చేసి. సో ఇట్స్ లైక్ గేమ్ కమ్ లెర్నింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్స్ చాప్టర్. సో జామెట్రీ షారెట్స్ అని, మిక్సప్ అని. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఐడియాస్ విచ్ ఆర్ గేమిఫైడ్. దట్ మీన్స్ a mix of games or having a competition created among children so that they can learn easily. ఒక ఇంట్రెస్ట్ కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. నా ద క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇందులో వేరే వేరియేషన్స్ కూడా ఇచ్చాము. యూ కెన్ ఈవెన్ చూస్ దాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ మీ లైక్ టీచర్స్ పర్సనాలిటీ అని, లేకపోతే పిల్లలది ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి, అబిలిటీస్ ఏంటి, అవన్నీ అంటే మైండ్ లో పెట్టుకొని వీ కెన్ చూస్ వాట్ వీ వాంట్ టు టేక్ అప్ ఇన్ ద పర్టికులర్ గ్రేడ్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్ అనమాట. So that is about lesson plan. So మీరు ఇంకా explore చేస్తే you can check out with all other subjects also which are given here. Then so that's about lesson plan. Then moving on, let's see about learning activities. Now NEP వచ్చాక మనకి చాలా లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ కోసం కొంచెం గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారనమాట. ఆ గైడ్ లైన్స్ లో NEP టాక్స్ అబౌట్ వేరియస్ థింగ్స్. ఆర్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ అని, ఫీల్డ్ ట్రిప్స్ అని, లేకపోతే క్రాస్ కరిక్యులర్ ఇంటర్ఫేస్ లో చదివించడం, ఆర్ ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ సర్టన్ థింగ్స్ విచ్ హ్యావ్ బీన్ టోల్డ్ ఇన్ NEP. అది ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి యాక్టివిటీస్ కావాలి. సో దీస్ యాక్టివిటీస్ మే రేంజ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. సో ఇక్కడ నేను మ్యాథ్స్ ఇందాక ట్రై చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు సే కెమిస్ట్రీ చేస్తాను. లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ లో సరే కార్బన్ ఇండెక్స్ కాంపౌండ్స్. ఇందాక గేమిఫైడ్ చూసాం కాబట్టి లెట్స్ గో ఫర్ సే హ్యూమరస్. హ్యూమరస్ అంటే హాస్యం, హాస్యంతో ఎలాగా కొంచెం జోక్ ఆర్ ఫన్ తో ఎలాగ ఒక టాపిక్ కి పిల్లలకి చదివించచ్చు అది అన్నమాట. సో ఈ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్ లో నా ఓన్లీ హ్యావింగ్ అన్ యాక్టివిటీ సరిపోదు. ఒకటి ఏదో యాక్టివిటీ చేపించారు. ఇప్పుడు చూడండి ఇందాక చెప్పాను నేను NEP లో ఆర్ట్ ఇంటిగ్రేషన్ మాట ఉంది అనమాట. సో ఒక మెథడ్ ఆఫ్ క్యారింగ్ అవుట్ దిస్ యాక్టివిటీ విచ్ ఇస్ ఆర్ట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఈస్ గివెన్ హియర్. నా బట్ ఈచ్ యాక్టివిటీకి ఒక అసెస్మెంట్ షుడ్ ఫాలో. లేకపోతే మనకి తెలియదు, పిల్లలు ఒకటి ఆర్ట్ అంటే జస్ట్ పెయింటింగ్ చేసేసి ఎంజాయ్ చేసేసి నేర్చుకున్నారా లేదా తెలియాలి కదా. సో ఆ నేర్చుకున్నారా లేదా తెలియడానికి మనకి అసెస్మెంట్ కావాల్సిందే. సో ఇక్కడ చూడండి
every activity is followed by an assessment, followed by what do you call as student reflection అని. Student reflection అంటే ఒక యాక్టివిటీ చేశాక to understand whether children have learned or not and whether they have internalized the concept. అంటే వాళ్ళు కి బాగా అర్థమైందా లేదా తెలియడానికి కొంచెం రిఫ్లెక్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అంటే యాక్టివిటీ ఎలా చేశాము, where we did it go well or did it not go well, ఎందుకు బాగా అవ్వలేదు, ఆర్ ప్రాబ్లం ఏమొచ్చింది, ఎలా మనకి ఇంకా బెటర్ గా చేయగలచ్చు, అవన్నీ when they start thinking, ఆ కాన్సెప్ట్ గెట్స్ క్లారిఫైడ్ ఇన్ దర్ మైండ్ అండ్ గెట్స్ ఇంటర్నలైజ్డ్ అన్నమాట. సో విత్ దాట్ ఇన్ వ్యూ ఇక్కడ చూడండి, దెర్ ఆర్ హైయర్ ఎబిలిటీ స్టూడెంట్స్ కోసం, బికాస్ ఎవ్రీ క్లాస్ లో ఏమవుతుందంటే దెర్ ఆర్ చిల్డ్రన్ హూ ఆర్ హై ఐక్యూ కొంచెం. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ there is one activity. Then further down, there is one more activity for all the students and guest lecture and ongo activity. So altogether 3 activities ఉన్నాయి. Guest lecture ఒక activity, experiments ఒకటి, ఇంకోటి పైన ఇచ్చింది art integration. So like that under humorous you have these 3. Like that మీరు ఒకవేళ the other 3 ఇంకా చేస్తే 3 into 4 12 యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి మీ దగ్గర. డిపెండింగ్ ఆన్ వాట్ యూ లైక్, మీకు ఏది నచ్చింది, మీకు అనిపిస్తుందా ఇది చూస్ చేస్తే మా పిల్లలకి బాగా నేర్చుకుంటారంటే డిపెండింగ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ చూస్ దట్ పర్టికులర్ యాక్టివిటీ అండ్ గో హెడ్ ఇన్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇన్ ద లెసన్ ప్లాన్ అన్నమాట. సో దట్స్ అబౌట్ లెర్నింగ్ యాక్టివిటీస్. నౌ కిందికి వెళ్తే ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ యువర్ అటెన్షన్ టు దిస్ పార్ట్. ఇక్కడ చూడండి వాట్సాప్ మీ అని. ఇప్పుడు it got enabled. When I click on it, it goes to the number which I have used to register now, just now. That means మీరందరికి ఇందాక నేను చూపించాను, లాగిన్ చేసినప్పుడు ఒక నంబర్ OTP తోటి నేను I have come into the app. So to the same number, the WhatsApp లో ఒక PDF format లో ఈ particular activity which you have designed, which is under carbon and its compounds, grade 10 chemistry, humorous format, gets posted from CoSchool. So that takes just 2 minutes. That's why it says this is teachers, sorry. Let me just ikkada chudandi, it takes up to 5 minutes before you receive it. So you will receive it in your WhatsApp anamata. Now, so this is what is interesting is మీరు ఇది మీ వేరే కొలీగ్స్ తో షేర్ చేసుకొని యూ కెన్ డిస్కస్ ఎనీ అదర్ టైమ్ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో, సో దట్ యూ కెన్ డిసైడ్ ఆన్ టు విచ్ యాక్టివిటీ యూ వుడ్ లైక్ టు పిక్ అప్ అన్నమాట. దట్స్ బెస్ట్ థింగ్. Then there is one another interesting aspect which I want to show you is, మీరు ఇందాక నేను if I remember sir తో అడిగినప్పుడు sir అన్నారు that you use Excel translate చేయడానికి copy paste చేసి. Instead I will show you something here. ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి డైరెక్ట్లీ ఒక లాంగ్వేజ్ యూజ్ చేసేది. ఇక్కడ నేను మనకి కావాల్సింది సే తెలుగులో కావాలి. సో నేను తెలుగుకి వెళ్తాను. తెలుగు పైకి వెళ్తాను. యా, సో ఇప్పుడు ఇందాక ఇంగ్లీష్ లో ఉండాలి చూడండి. You can see that completely it has translated into Telugu. Of course, we'll have to remember that whether it is any translation or anything, AI generated danki expert is you as a teacher. As a teacher, you will have to check whether it is correctly giving or not, and you are the expert and you can take a call on that anamata. So ikkada chudandi indaka English lo undali, ippudu Telugulo vachindi, right? So like that this is something which you can make use of. ikkada anamata malli chupistunanu. ikkada right click chesi translate కి వెళ్తే తెలుగు అని చెప్పాను కాబట్టి తెలుగులో వచ్చింది. మళ్ళీ నాకు వద్దు తెలుగు వద్దు, నాకు ఇంగ్లీషే కావాలంటే I change it to that. So again I get back in English, right? So this are few advantages. Yeah. So you can take at most advantage of this and make use of it in best way possible. Next is curiosity triggers. Curiosity triggers indaka nenu cheppinattu, it is nothing but in simple way alternate
for the beginning of a chapter anamata. Ante as I said, it's in some schools they refer to it as say grade 8 తీసుకుంటాను ఈసారి grade 8 లో say social science అనుకోండి. ఇందాక మ్యాథ్స్ తీసుకున్నాను, కెమిస్ట్రీ సైన్స్ అయిపోయింది, సోషల్ సైన్స్ అనుకోండి. సే ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అగైన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు అన్ని టెక్స్ట్ బుక్ ఎన్సిఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్. సో ఇది దీస్ ఆర్ ద సబ్ టాపిక్స్. సో థాట్ ప్రొవోకింగ్, ఈసారి థాట్ ప్రొవోకింగ్ కి క్లిక్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే యాజ్ ఎ సెడ్ important questions which we have to ask in before a lesson is taught, those are the questions which it generates anamata. So ఇది థాట్ ప్రొవోకింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనకి ఆలోచించే ఐ మీన్ రకంగా క్వశ్చన్స్ అడిగితే how children will start thinking and answering another. So these are, imagine you are in a society, so it is social science yeah. So ఇది curiosity triggers. Again as I said, ఇక్కడ మళ్ళీ కిందకి వెళ్తే వాట్సాప్ చేసుకోవచ్చు, అగైన్ ట్రాన్స్లేట్ మీరు then we move on to engagement tips. Now in a class, ఎప్పుడైతే టీచర్ ఎంటర్ అవుతారో ఇట్ ఈస్ నాట్ అబౌట్ ఓన్లీ టీచర్. ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే పిల్లల బిహేవియర్, పిల్లల difficulties in terms of emotional aspects ani, or maybe what you call learning problems. So okay, teacher ki only teaching to saripodu. Sometimes she or he has to deal with the behavior of the child, bad behavior or good behavior, both ways, or learning problems or emotional issues untai, say like the behavioral issues అనుకోండి. ఇక్కడ ఏంటంటే we have a set of issues which we commonly find as a teacher in the class. అవి ఇక్కడ లిస్ట్ చేసి ఉన్నాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడ చూడండి, you can see that he refuses to participate in group activities. That's just one example. So in such case what should I do అని ఒక ఇష్యూ లాగా ఉండొచ్చు. సో టీచర్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు లైక్ based on our understanding as a teacher you take a call, లేకపోతే మేబీ అదర్ కొలీగ్స్ తో మాట్లాడి ఏం చేయాలి తెలియకపోతే you will go to next step, or further is కౌన్సిలర్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళతో అడిగి అది చేస్తాం. సో బిఫోర్ వి go to a higher level up, మన లెవెల్లో the teacher herself at her level in the class, how she can deal with it and resolve it, ఎలాగా దానికి సాల్వ్ చేయగలుగుతారో అది చూడడానికి there are certain tips అన్నమాట. సో యూ కెన్ సీ హియర్, ఇక్కడ నేను రాసింది ఇక్కడ పికప్ చేసింది refuses to participate in group activities. సో దానికి ఏం చేయొచ్చు టీచర్ ఇన్ ద స్కూల్, ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, అది ఒక 2 టిప్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో these tips also can be availed coming to this particular option which is available in this site. Now the question is, ఎందుకు మనకి ఇదన్నీ అవసరం ఏంటి అంటే, when we start looking at these issues, whether behavioral అయినా, learning అయినా, emotional అయినా, పిల్లలతో ఒక బాండింగ్ తయారవుతుంది. So when we bond with children, they get attached to you, and then automatically like they start loving you and your subject, the way you teach, the subject you teach, everything anamata. So it's important to have a strong relationship with children. That's very, very important for a teacher. So to resolve that, this is one way which you can come and take help from as engagement tips anamata. So I'm not going into the other details. It chudandi ikkada learning scenarios kuda unnai, అంటే మెమరైజ్ చేసుకోవడానికి ప్రాబ్లం, సో మల్టిపుల్ స్టెప్ డైరెక్షన్స్ ఇస్తే ప్రాబ్లం, అయితే ఏం చేయాలి. సో లైక్ దట్ లాట్ ఆఫ్ సినారియోస్ ఆర్ గివెన్. దెన్ నెక్స్ట్ దెన్ ఇది ఎమోషనల్ సినారియోస్ చూడండి. ఎమోషనల్లీ ఎలాగా అంటే యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతారు, లైక్ ఇప్పుడు మీరు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది చూడండి, సో దే ఫీల్ రియల్లీ యాంగ్జైటీ ఉంటుంది, ఒక ఎలా అవుతుందో, పేపర్ ఎలాగ వస్తుందో అలాగని. ఆర్ కొంతమంది పిల్లలకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎంత చేసినా, ఆర్ సమ్ కిడ్స్ హ్యావ్ ఫీలింగ్ లోన్లీ. సో ఇవన్నీ ఎమోషనల్ ఇష్యూస్ ఆల్సో హ్యావ్ బీన్ అడ్రెస్డ్. సో అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ and check it out by
knowing what exactly tips can be followed. So ఇది engagement tips అండి. Now lastly, classroom questions. Well, classroom questions is not yet enabled. It will be very soon we added. So you can come back and then explore it later. So then coming to everyday AI. Now, indaka we just had a talk that AI is affecting so many ways, and AI help తీసుకోవడానికి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి. PowerPoint presentation చేయడానికి, లేకపోతే లెసన్ ప్లాన్ రాయడానికి, జనరేటివ్ AI విచ్ ChatGPT ఉంది, Gemini ఉంది, కోపైలట్ ఉంది. సో ఇవన్నీ యూజ్ చేయడానికి మనకి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ రాయాల్సి వస్తుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే an input which we give to the computer so that it gives you the desired output. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ కి మనం ప్రాంప్ట్ అని అంటాం. we all know, we are familiar with that. ఈ ప్రాంప్ట్ రాయడానికి ఏంటంటే ఎంత మనం కరెక్ట్ గా అడుగుతామో కరెక్ట్ గా జవాబు వస్తుంది ఫ్రమ్ ద కంప్యూటర్. సో how to write the prompt is a big thing. It needs to be iterated depending on what output we need anamata. So ikkada ready-made prompts are available for us, which can be used by you. Ikkada nunchi, like if you take the example, ee roju prompt of the day ni click chesanu. So it is talking about suggest 3. Can you suggest 3 specific real life benefits that students can derive from studying the chapter force and laws of motion? అంటే grade 9 లో ఫోర్స్ లెసన్ దాన్ని అది చదవడం ఎందుకు, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ లైఫ్ అని క్వశ్చన్ అన్నమాట. సో దానికి దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. ఇట్ we have asked for 3 usefulness of that particular topic in real life. So it gives 3 things: to appreciate engineering marvels ani, to design ani, ikkada empowers to understand ani. So these are the real life applications or real life use of now that means that is the specific output which we wanted, and it was written in a specific way. ఆ క్వశ్చన్ ఎంత స్పెసిఫిక్ గా ఉంటే అంత స్పెసిఫిక్ గా ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది మనకి, isn't it? So that's what is prompt about. To write a prompt is not a easy thing. Nowadays we get to hear a lot of prompt engineers who know how to write a prompt. Now మీరు already try చేసి చూసారు. Some of them said you have tried for activities ani, so many other things. So ikkada ఆ ప్రాంప్ట్ రాయడానికి చూడండి, ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్స్ ఆర్ గివెన్. ఇవి రెడీమేడ్ అనమాట. సో లైక్ ఇట్స్ నాట్ నెసెసరీ. ఇంకోటి ఏంటంటే దట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓన్లీ ఫర్ అకాడమిక్స్. లైక్ ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ నేను లెట్ మీ క్లిక్ అండ్ షో ఇట్ టు యూ. ఇట్ ఈస్ టు సెలబ్రేట్ లాంగ్వేజ్ డే. నౌ ద క్వశ్చన్ ఈస్, ఇప్పుడు ఈరోజు 28th కి సైన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేస్తాం. మనకి సైన్స్ డే సెలబ్రేట్ చేయాలని ఉంది అనుకోండి స్కూల్లో. సో స్కూల్లో సెలబ్రేట్ చేయడానికి ఏం యాక్టివిటీస్ చేయగలుగుతాము, ఆర్ వి వాంట్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ ఐడియాస్ అనుకోండి. దాట్ ఆల్సో కెన్ బి డన్. వాట్ యూ కెన్ డూ ఇస్ జస్ట్ ఇది ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంప్ట్ కి కాపీ చేసుకొని you can copy this prompt. Instead of writing language day, science day rases, if you ask what are the things which I can get, then you will get it accordingly. Yeah, That's so that's something which you kindly prompt. So you can see here so many prompts are there, ready-made one which you can use directly. Ikkada like say English teacher kosam, what you can do is copy cheskoni say grade 10 teacher. అందరూ ఎందుకు అతను ఏమి ఫలితం లేనప్పుడు అన్న బాగా చూస్తే ఎవరు వచ్చినా చేసేది ఏం లేదు. ఇప్పుడు పథకాలు ఆ పథకాలు ఎందుకున్నారు? చంద్రబాబు నాయుడు దారుణమైన పథకం చేస్తాడు డబ్బులు. So ikkada you can see that
grade just as an example, let me just take this so that it's easier for you to understand. I am a grade 10 teacher, English teacher. I would like to have an insights on a particular lesson undi. Now మీరు grade 10 teacher కాదు, నా English teacher కాదు, మీరు మేబీ ఒక సోషల్ సైన్స్ టీచర్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, ఐఎమ్ ఏ గ్రేడ్ సే 6 అనుకోండి. 6th క్లాస్ టీచర్ అయితే 6 రాసేస్తారు. సోషల్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్ బదులు సోషల్ సైన్స్ రాస్తారు. ఇక్కడ ఏ చాప్టర్ గురించి మీరు యూ వుడ్ లైక్ టు హ్యావ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ పర్స్పెక్టివ్, అది ఇక్కడ చేంజ్ చేసేస్తారు. ఈ బ్రాకెట్స్ లో స్పిరిచువాలిటీ లెసన్ బదులు విచ్ ఎవర్ లెసన్ విచ్ యూ వాంట్ టు డూ. సో లైక్ దాట్ యూ కెన్ tweak a bit and change the ready-made prompt which you have and use in ChatGPT. So ikkada inkoti gurtupeట్టుకోండి, ikkada this is AI tool ChatGPT based annamata. So this is something you can take up in a large scale from prompt library. Then lastly మన దగ్గర ఉంది AI expert. AI expert లో డైరెక్ట్లీ ఇప్పుడు AI గురించి మీరు లైక్ ఎవరికైనా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి, నేర్చుకోవాలి అని ఉంటే గూగుల్లో వెళ్ళి మనం టైప్ చేసి ఎతుకుతాం. కానీ as teachers or as school members or what you call as students, if you want to know only AI, how it is useful in education only, ante education field lo related aithe elaga, we'll have to search instead of wasting time there. If you come to here AI expert lo, ikkada entante we have given videos, we will be adding articles koda inka podcasts koda which are completely related to AI in education field. So ikkada chudandi by 50 ways for teachers ikkada undi, or AI in education importance enti, or AI in classrooms enti. So it's all pertaining to education field only. So and here you get updated with whatever changes are happening day in and day out anamata. Ipudu few days back it was Google Bard, now it has changed to Gemini. So every 2 or 3 days you will find new things coming up. So such new things directly from the experts will be put here so that you can come back and మీరు directly ikkada nunchi telusukoni నేర్చుకోగలుగుతారు అన్నమాట. So that's the AI expert which we have here. So this is now the question is why enduku everyday AI kavali AI expert prompt enduku ane question okvela manam adugute, future is all about AI. మనం చాలా సింపుల్ గా స్టార్ట్ చేసాం probably with a remote ani, TV remote ani, or AC remote ani, or Alexa, Siri, small things, but slowly it is taking up in much bigger way. So as teachers we have to be well equipped with the present technology, and more so what we find is mana pillalki phone use cheyadam chala easy, well because they are born with that. For the next generation, as teachers have to equip themselves and upgrade themselves so that they are at par with the children. And not only that, they should be able to upgrade themselves with the changes around and embrace technology, because tomorrow technology is going to be the ultimate. So with this, what I would say is, as teachers, you can explore all these options which you have, whether it is lesson plan, triggers, or activities. As I said, it's all aligned to NEP, which gives certain directions from CBSE, and exploring this will help you in productivity, which is much better, and deal with students in a much better platform. So with this we conclude, and if you have any questions, maybe you can ask, and let us know if you have any query. Yeah, so Bhaskar Reddy sir, that is what we have to offer. And another thing which I would like to say is this web app is free of cost. There are no charges or any price included in it. It is for the teachers, which has been curated with a bigger perspective in mind to give back to society in a big way. Thank you. Oh, acha.
అవును. ఓకే. That's wonderful, sir. That's what it is all about, learning and upgrading, upskilling ourselves and better productivity kosam. That is what is the idea. Yeah. Okay. అవును సార్. ఏదైనా క్వెషన్ ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ మనం క్వెషన్ పేపర్స్‌లో క్వెషన్ అడుగుతాం పిల్లలకి. అది వెరీ స్పెసిఫిక్‌గా అడగాలి. క్వెషన్ పేపర్ సెట్టింగ్‌లో చూస్తాం కదా! అది కరెక్ట్‌గా అంబిగ్యూటీ ఉంటే ఆన్సర్ అలాగా రాదు. మనం అంటే మైండ్‌లో ఒకటి పెట్టుకొని క్వెషన్ ఒకలాగా అడిగితే ఆన్సర్ ఏదో వస్తది. సో, దట్ అంబిగ్యూటీ షుడ్ నాట్ బి దేర్ వైల్ రైటింగ్ ఏ ప్రాంప్ట్ అన్నమాట. సో, దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వెరీ స్పెసిఫిక్. సో it's we call it I mean మనం ట్రై చేసినప్పుడు we keep iterating the prompt అంటే every time దానికి modify చేసి better చేస్తాం అన్నమాట. Based on that we get the right prompt output. So yes. Okay. Yes, correct. అవును. అవును. కరెక్ట్. అవును. కరెక్ట్ సార్. ఫార్మాట్ వేరేగా ఉండొచ్చు. ఎస్‌సిఆర్‌టీ అంటే డిపెండింగ్ ఆన్ ద బోర్డ్ ఆల్సో ఇట్ వేరీస్. అవును. సో బట్ కాంపిటీషన్. అవును. ఓకే. ఓకే. ఎనీథింగ్? So madam, how many downloads we can make per day, madam? అవును. డౌన్‌లోడ్స్ యెస్ సార్. అంటే మీరు జనరేట్ అయితే అన్‌లిమిటెడ్ చేయొచ్చు. ఐ థింక్ 5 డౌన్‌లోడ్స్ లాగిన్ చేస్తే పర్ డే 5 డౌన్‌లోడ్స్. కానీ మీరు జనరేట్ చేసి కాపీ పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు సార్. ఓకే. ఓకే. థాంక్ యూ మేడం. అదే మేడం ఆల్రెడీ ఒకసారి లిమిట్ రీచ్ అయిందని వచ్చింది మేడం. అవునవును. మీరు ఐ థింక్ ఎన్ని డౌన్‌లోడ్ చేశారు? మేబీ 5 ఐ థింక్. 5 దాటాయి మేడం ఒక రోజు. 5 దాటాయి. అదే. అది దాటితే మీకు కానీ దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ జనరేటింగ్ ఇట్. There is you cannot send it to your WhatsApp in PDF form, but it will generate for you. Okay. Thank you. అవును. Yes. Yes. అవును. మీరు జనరేట్ చేశాక కాపీ పేస్ట్ చేసుకుంటే కూడా దట్ ఆల్సో వర్క్స్. ఏదైనా క్వెషన్స్ ఉన్నాయా సార్? ఐ కెనాట్ సీ. ఐ మీన్ మీరు ఏదైనా డూ యూ ఓకే ఇన్ చాట్ బాక్స్‌లో ఓకే యూజ్‌ఫుల్ సెషన్. Okay. Yeah, but I think some teachers have liked that translation part కొంచెం helpful. Yes. మేడం Yeah. వెబ్‌సైట్ ని ఇంకా ఫర్దర్ ఏ విధంగా ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు మేడం? ఇంకా ఫర్దర్ ఇంప్రూవ్‌మెంట్స్. ఇంకా ఫర్దర్ ఇంకో మాట సార్,
వాట్సాప్ దగ్గరే ఇంకో ఒక చిన్న విండో బ్లాక్ ఉండాలి. ఫీడ్‌బ్యాక్ అని రాసి ఉండాలి దాంట్లో. ఐ డిడ్ నాట్ షో యూ ప్రాబబ్లీ. అక్కడ మీరు ఫీడ్‌బ్యాక్ రాసి పంపిస్తే కూడా ఇట్ విల్ రీచ్ అస్. సో వి కెన్ టేక్ యాక్షన్ ఆన్ థాట్. సో ఇట్స్ నాట్ దట్‌కి మీరు లాగిన్ చేశాక వాట్సాప్ దగ్గరే మీరు గుర్తుందా? మీకు వాట్సాప్ మీ అని రాసుంది కదా! దాని జస్ట్ దగ్గరే చిన్న బాక్స్‌లో ఫీడ్‌బ్యాక్ అని రాసుంది. ఆ ఫీడ్‌బ్యాక్‌లో మీరు వెదర్ ఇట్ ఈస్ సజెషన్స్ ఆర్ ఐడియాస్ విచ్ యూ ఫీల్ యూ థింక్ ఇట్ క్యాన్ బి యాడెడ్ యూ కెన్ వి వెల్కమ్ యువర్ ఐడియాస్ అండ్ సజెషన్స్ అండ్ పోస్ట్ ఇట్ టు us. And anytime you can contact us. The Likita is there, so point of contact. If there is anything, let us know. మేడం మనం క్విజ్ లాంటివి తయారు చేసుకోవచ్చు ఇందులో. క్విజ్ అది ప్రాంప్ట్ లైబ్రరీలో ఏదైతే ప్రాంప్ట్స్ ఉన్నాయో అందులో క్విజ్ ది ప్రాంప్ట్ ఉంటే అది యూజ్ చేసి చేయొచ్చు సార్. we are working on it. We are working on it. క్వశ్చన్ బ్యాంక్స్ లో క్వశ్చన్ ఉంది కదా, క్లాస్ రూమ్ క్వశ్చన్స్ దాంట్లో యాడ్ చేస్తాం అలాంటివి. అలాగే క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మనం ఏమైనా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ఇందులో. క్వశ్చన్ పేపర్స్ కాదు సార్, అందులో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. క్వశ్చన్ పేపర్ కంప్లీట్లీ రెడీమేడ్ ఉంది. There will be different types of questions there. అవి కాపీ చేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. Yes. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మేడం. Thank you, sir. Any other? No, sir. No. Madam, good evening. Yes, sir. Good evening, sir. Madam, for assessment also, if there is anything for assessment in our schools, one tab must be inserted for assessments, ma'am. Oh, okay. I will definitely take your recommendation, sir. That tab for assessment will be included. Definitely, sir. Thank you so much. We are using different platforms for making quiz and for assessments and for play as a gaming. Assessment as a game. For example, we are using quizzes platform for making quizzes. And for games we are using Tarsia Grids, Tarsia Makers. So different platforms we are using to children. If you make all these things all together in this school year, it's better to use it. Sure, sir. We note your recommendations and suggestions. Yes, quizzes, as you said, you use it. We'll try to incorporate all these things. Okay, thank you, ma'am. Thank you, sir. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ సార్? సార్ భాస్కర్ సార్, నమస్తే సార్. మనకు ఆన్లైన్ క్విజెస్ ఉంటాయి కదా, అట్లా ఆ విధంగా ఏమైనా చేయొచ్చు? అయ్యో, అవును, క్విజెస్. అవును, అవును.
అవునా? ఓకే. 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 సరే, అన్నింటికంటే లెసన్ ప్లాన్ మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్ అయితే. లెసన్ ప్లాన్ విషయం మాత్రము మనకు చాలా బర్డెన్ తగ్గిస్తుంది అనేటట్టుగా ఉంది. ఓకే. అవును. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే. థ్యాంక్ యూ రాధిక మ్యామ్. అయితే లెసన్ ప్లాన్ యూజ్ చేయండి, వాడండి అయితే. We will get. సరే, నో ప్రాబ్లం. మేడం, మేడం సారు ఎక్కడైతే ఒక 10-20 మంది కలిసి ఉంటారో వెంటనే అక్కడ స్కూల్ గురించి చెప్పేస్తున్నారు మేడం. అట్లా అందరినీ కూడా. ఓకే. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ టు ఆల్. Okay, that's what the idea is, to help teachers, to assist teachers. Okay. Okay. సార్ మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడాలి. ARVR. Okay. 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 That's nice, sir. Sir, good evening, sir. Bhaskar, sir. That is the idea about this profession. Yeah. Is there? Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening. సార్ నేను లేట్ గా జాయిన్ అయ్యానండి, సారీ. ఒక డౌట్ ఏంటంటే కోర్సులు మేము కాంప్లెక్స్ మీటింగ్స్ లో కూడా నేను కోర్సుల గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. అలాగే ఐసిటి మనం ఎలాగో పార్ట్ గా తీసుకున్నాం కాబట్టి ఐసిటి ట్రైనింగ్ లో చెప్పడం జరిగింది, కాంప్లెక్స్ లో కూడా చెప్తూ ఉన్నాను. చాలా మందికి ఇది బాగా నచ్చింది కూడా. అయితే వాళ్ళు ఒక డౌట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేసింది ఏంటి అంటే, ఇది ఒకసారి మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూరియాసిటీ ప్లాన్, లెసన్ ప్లాన్ టైప్ చేస్తే ఒకటి టైప్ అయి వస్తుంది కదా, సెకండ్ టైం మళ్ళీ అదే చేస్తే సేమ్ యాస్టిస్ గా వస్తుందా, లేకపోతే ఏమైనా మార్చి మళ్ళీ డిఫరెంట్ గా వస్తుందా అనేది ఒక డౌట్ అడిగారు. నేను కూడా చెక్ చేయలేదండి అది. అదొక డౌట్. సెకండ్ ఏంటంటే వాళ్ళు సజెస్ట్ చేస్తుంది ఏంటి అంటే, ఓన్లీ మ్యాటర్ వస్తుంది కదా థియరిటికల్ గా, దాంతో పాటు ఏమైనా ఇమేజెస్ కూడా వస్తే బాగుండేదేమో, రిలేటెడ్ ఇమేజెస్ అని కూడా అదేమైనా మీరేమైనా డెవలప్ చేయడానికి ప్లాన్ ఏమైనా ఉందా మీ దగ్గర, దాని గురించి ఏమైనా ఆలోచిస్తున్నారా అనేది. ఓకే. రైట్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఫస్ట్ థింగ్ మీరు అడిగింది ఏంటంటే, దట్
సేమ్ లెసన్ ప్లాన్ డెవలప్ అవుతుందా అని. నా మీరు చూసారు కదా 4 వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి. ఆ 4 వేరియేషన్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఇస్తుంది అనమాట. అంటే ద బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ రిమైన్ ద సేమ్. లెర్నింగ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అయినా స్కిల్స్ అయినా దిస్ రిమైన్ సేమ్. కానీ క్యూరియాసిటీ ట్రిగర్స్ స్ట్రాటజీస్ లో మరి పెడగాజీలో ఈ 3 మాత్రం చేంజ్ అవుతుంది. అది కూడా 4 వేరియేషన్స్ లో if you try and see, all 4 will be different. Classical or thought provoking or humorous or even what you call the other one, gamified. So ee 4 matram different ga istadandi. But if you again come back and look for the same gamified time and again, that variation will be there. So 4 variations are definitely possible. That's the first point. ఒకటే దాంట్లో వేరియేషన్ వస్తుంది అని మీద డౌట్ మేడం. ఒకటే దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యూరియాసిటీ ఫస్ట్ టైం ఒకటే సబ్ టాపిక్ మనం టైప్ చేసినప్పుడు ఒక లెసన్ ప్లాన్ జనరేట్ అయ్యింది. మళ్ళీ మనం బ్యాక్ వెళ్ళి మళ్ళీ క్యూరియాసిటీలో సేమ్ సబ్ టాపిక్ టైప్ చేసినప్పుడు మనకి ప్రీవియస్ వన్ జనరేట్ అవుతుందా, కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఏమైనా మాడిఫై చేస్తుందా? No, సేమ్ అలాగే ఉంటుంది సార్. అన్లెస్ వేరియేషన్ చేంజ్ చేస్తేనే అవుతుంది, లేకపోతే అదే అవుతుంది. ఇమేజెస్ గురించి కూడా ఆలోచించారు మేడం. Second time the images we are working on it. Probably very soon we'll add that. Images aina, as I said, the classroom questions we are working on it. It will be added also. థ్యాంక్ యూ మేడం. ఎందుకంటే ఇమేజెస్ కనుక ఒకవేళ జనరేట్ అయితే చూడడానికి ఇంకా లుక్ బాగుంటుంది మేడం. అట్రాక్ట్ కూడా అవుతారు. సో ఎక్కువ మంది అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మేడం. మాక్సిమం ఛాన్సెస్ కాదు మేడం, 99% డెఫినెట్లీ అందరు అడాప్ట్ చేసుకుంటారు మేడం. Sure, so thank you. We have noted this. We are working on some of the things parallelly. It's a matter of time, anamata. So you will see these changes. Thank you for the suggestions. So Thank you. Bhaskar Reddy sir is further. That's ante kada sir. So shall we close? Sir, you have to unmute yourself. Thank you. Thank you very much. Thank you for your time, teachers. Thank you all the teachers for all the time. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you very much, ma'am. Thank you, ma'am, and thank all the teachers for joining. Time, teachers. Thank you all the teachers for all the time. Thank you, sir. Thank you, Thank madam. you very much, ma'am.